Uy, some interesting stuff just dropped inside my studio. And this is the Plaud na note pin. So ano nga ba itong Plaud na note pin na ito? This is the world's #1 na AI na note taker. So basically, mawawalan trabaho ang mga sekretary. Charot. So ano nga ba mga advantages having this product? Malalaman natin after this quick intro. Si Plaud AI is the world's #1 na AI note taker. And this is also my first time to try a product just like this one. There are several versions na meron ni Plaud AI, and ang meron ko dito is the first ever na wearable na pwede mo i-clip dito sa inyong collar para lang siyang microphone. So malit lang kayo ng box, and pagbukas natin, bubungad sa inyo yung module na Plaud AI note pin. And ito, pwede mong gamitin pag magnet sa likod ng iyong damit. On the other hand, pwede mo rin kabitan siya para magkaroon siya ng clip kung gusto mo i-clip sa inyong collar. Ito ang kanyang charging dock, and ito naman ang kanyang charging cable. Wala siyang kasamang charging brick. Provide your own. And ito is yung kanyang important na quick start guide na probably one of the first time napabasa ako. First time. Kasi normally, hindi ako nababasa ng mga user guide and manuals. But since itong product na ito is quite new to me, kaya napilitan ako magbasa. Tatanggalin ko na siya sa kanyang plastic. So, ganito itsura niya. This is the Plaud note pin. Ang liit niya, no? And yung likod niya is yung mga charging terminals niya. And what you can do, dalawang way of wearing this one. Either pwede mo ikabit siya ng ganito para mag-clip dito sa inyong damit, or pwede mo gamitin the other attachment niya para magkaroon ka ng clip sa inyong collar. Makapit naman siya dito sa kanyang charging terminal, so hindi basta-basta nahuhulog kasi magnet-based siya. Now, the next thing to do is of course to download the Plaud na app sa inyong Apple App Store or sa inyong Google Play Store. So basically, ganito ang logo ng iyong Plaud AI, which is kailangan yung downloadin sa Play Store. Sobrang dali lang naman mag-sign up and mag-pair nitong unit na ito. And once you're paired, papakita sa inyo yung details dito sa iyong unit, yung battery, and yung firmware mo. Immediately, in-update ko ang firmware kasi medyo luma na yung firmware nito. Now, bago ko makalimutan, in order to turn this one on, hold mo lang dito until mag-vibrate siya. Siguro tansya ko mga 3 to 4 seconds. And next is to turn on yung Bluetooth na yung device and isa-search na niya. Mabilis lang naman siya mag-pair, saglit lang, halos a few seconds na nag-pair na silang dalawa. And after mo mag-pair, you can either start recording or import audio. And makita mo yung several different products ng Plaud, and it will give you a introduction. And the next thing that I did is to record yung interview ko. May in-interview akong applicant sa amin office, and I did this one. And ang maganda sa kanya dito kasi I was interviewing in Tagalog, and it was able to transcribe in Tagalog. To my surprise, and talagang napawaw ako dito sa kanya, I was able to make a quick 3-minute na follow-up na interview doon sa aplikante ko. And every single note na take note ni Plaud AI. Ito guys, so talagang very detailed. It was able to separate speaker 1 from speaker 2. It was able to summarize yung question ko and answer niya. It was able to give me a quick summary kung ano nga ba pinag-uusapan namin for the 3 minutes duration. Ito yun, sinabi na pagsusuri ni Plaud AI. Grabe, iba na talaga ang AI. Sobrang talino. That's why yung mga secretary ngayon is most likely mawawalan na ng trabaho. Kasi normally pag human nagtitake ng note, hindi ganun kabilis tulad nitong Plaud AI. I was surprised kasi what I did is nasa table ako, nilapag ko lang yung Plaud AI ko sa table. Hindi ko naman kinabit dito kasi baka magtaka siya. Akala na ini-interview ko sa nire-record ko. So I just put it on the table. Kunwari para may pendant lang or something there. What's nice dito sa kanya is that it can boost your productivity. Instead na ni-record mo, papakinggan ng HR manager lahat ng in-interview mo dito sa device na ito, it would transcribe and summarize it for you. Yung mga highlights, yung mga pros, mga cons, lahat ibibigay nandito sa iyo. What are the key takeaway, sasabihin niya sa iyo, and ibubulit niya plus itemize just for you. In short, ina-amplify niya yung intelligence mo. And ginagawa ka more efficient. Kasi imbis na magsasayang ng oras nagsusulat ka ng take-down notes, you would rather focus na lang talking to that person. So, sino nga ba mga tao na perfect gumamit nitong device na ito? Mga CEO, mga director, mga doctors, pwede nang gamitin to take down notes. Plus, to give you the AI summary, talagang very, very useful to para sa inyo. Dahil para sa mga tao na ito, their time is very precious. Lalo mga doctors. Para sa mga young professional na naghahanap ng efficiency
okay din to para sa inyo. And of course, para sa mga students sa university, okay din to. Instead na you're writing down notes isa-isa, so you would rather just focus your attention sa teacher, just listen, and i-record mo ito. Of course, siyempre kailangan may consent ng teacher, and ita-transcribe mo na lang siya pag uwi mo sa bahay. Babasahin mo na lang ng notes or just read the summary. Probably the only limitation is math teacher pa nasusulat ng formula, hindi makaka-capture ni Plaud AI. You really need to take it down. And what's nice dito sa Plaud AI, available siya sa 112 na languages na pwede na i-transcribe. And first hand, na-try ko agad mismo yung Filipino language. Wala akong naging problema. Accurate. And medyo malalalim din ang kanyang Tagalog. Kahit ako medyo na nosebleed. Meron several instances na English ang sinabi ko, pero dito kay Plaud AI, automatic buong transcript ginawa niyang Tagalog. Eh meron pa nga siyang mga terms like mga potential na alalahanin. Sabi ko, medyo napaisip ako kung ano meaning ni Plaud AI dito ah. So talagang very intelligent tong little device na ito. And rest assured na secure din ang iyong data. Kaya naka-upload to sa cloud ni Plaud AI dahil there's a lot of security stages na sinusundan netong Plaud AI na ito. Now, hindi lang naman siya pang-capture ng audio, but you can also put some images. You can even add text while you're taking down notes using this one. Meron din siya multi-dimensional na summaries. You can give you some sales action items sa summary, managerial insights, and even leadership na overview. So, ibang level. Lightweight siya at 0.59 ounce, 20 hours of recording time dahil meron siya 64 gigs na internal storage, and it can standby of up to 40 hours din siya. And if you buy this kit, kompleto na siya for starting use. Meron siyang 300 minutes per month as a starter kit, pero pwede ka mag-upgrade to get more features. Ano guys, na-intriga kayo dito sa Plaud AI? Dito sa Plaud Note na pin? Sobrang liit niya and it can do a lot of work just for you. And best of all, it can even replace your secretary na nagte-take down notes para sa'yo. And it can do the job even better. So if you're interested guys, malaman ko saan mo pwede mabili ito, I'll pop the link on the description box below kung saan mo siya pwede mabili ng legit. And of course, kung meron kayo kilala ng mga doktor, professional, students na naghahanap ng personal note taker, and I believe that this is something that you can rely on and pwede mong gawin to as one of your good companions for taking down notes. Ang Plaud AI. So of course guys, don't forget to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out yung mga kakaibang review just like this one, si Plaud AI. So paano yan guys, hanggang dito muna ako. I'll see you when you see me. Peace out. And so ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click dito. And for one of my popular uploads, click here.